ule jambazi mkora atajaribu kutumia silaha ati kulenga ama kujaribu kuumiza afisa wa usalama, huyo ni ile safari ya one way. Mhalifu yoyote atakayewalenga maafisa wa polisi auawe kwa kupigwa risasi, asema waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki. Msichana wa darasa la 6 auawa kinyama katika kijiji cha Kasambara, eneo la Gilgil. Siku ya faru ulimwenguni yaadhimishwa huku wito ukitolewa kuwalinda wanyama hao. Anamanasi mtazamaji hadi tamati. Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki ametoa amri ya kuuawa kwa kupigwa risasi kwa mhalifu yote atakayewalenga maafisa wa usalama. Kindiki alisema haya leo wakati wa uzinduzi rasmi wa kambi ya maafisa wa kitengo cha GSU katika sehemu ya Wikendi, kaunti ndogo ya Tiaty. Katika sehemu ya Wikendi, kaunti ndogo ya Tiaty. Stand fast, the right hand man. Demand to the guard room. Dismiss. Waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki anazindua rasmi kambi ya maafisa wa kitengo cha GSU ambao watatukwa jukumu la kudumisha amani na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Ni hapa ambapo Kindiki alitoa onyo kali kwa wahalifu ambao huwalenga maafisa wa usalama. Ati kulenga ama kujaribu kuumiza afisa wa usalama, huyo ni ile safari ya one way. Ile ya kumpeleka, ile safari ya kwenda bila kurudi, na tutamnunulia ticket ya kwenda one way. Kindiki alisema kwamba maafisa waliopelekwa katika kambi hiyo wana jukumu muhimu la kuimarisha usalama na kuhakikisha wakazi wa eneo hilo wanaishi kwa amani. Wakazi hao walihimizwa kushirikiana na mashirika mbalimbali ya usalama na kutoa taarifa zitakazowasaidia kukabiliana na wahalifu. That they must live with the local people and build connections and build relationships with peace-loving members of the society here, so that they can give them the right intelligence to hunt down the few criminals who are making this place have a bad name because of their unlawful conduct. Sisi tumeomba NPR kwa sababu NPR ndio watasaidia na hawa watu wa askari katika intelligence gathering, kufuata mwizi, kufuata nani mpaka patikane. Kambi nyingine zaidi zitazinduliwa katika eneo hilo, huku serikali ikinuia kukabiliana na mashambulizi yaliyo ya kithiri ya ujangili katika eneo hilo na eneo lote la bonde la Ufa. Yusufar, Darubini. Na polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kifo cha msichana wa miaka 12 ambaye inadaiwa alibakwa na kuuawa kinyama katika kijiji cha Kasambara, eneo bunge la Gilgil, kaunti ya Nakuru. Marehemu anadaiwa kutekwa nyara alipokuwa akitoka shuleni na mwili wake kutupwa kwenye kichaka. Familia yake imetoa wito wa uchunguzi kufanywa haraka ili kuhakikisha waliohusika wanakamatwa. Hao majangili wote walifanya hii kitendo, si wa ile Kasambara, ni wa Baruku. Huzuni imegubika familia na marafiki wa msichana wa miaka 12 baada ya kuuawa kinyama. Msichana huyo ambaye alikuwa mwanafunzi katika shule ya msingi ya Roots Academy alikuwa anarejea nyumbani baada ya kushushwa na gari la shule. Uchunguzi wa utangulizi unaonyesha kwamba mwenda zake alibakwa kabla ya kuuawa. Sasa familia ya Jasmine ikiongozwa na babaye Francis Wambugu inataka haki itendeke. Jasmine ni mtoto yangu ya kwanza, kuwa na miaka 12. Mtoto niliyekuwa nimependa sana, lakini jana Mungu akampenda zaidi. Mi kile kitu niko nayo ama kilio changu ni haki ya mtoto yangu itendeke. Sina ya mingi. Nao wakazi wa eneo hilo wanaitaka serikali idumishe usalama. Tuweze kufikua kichaka mara moja yawezekana, na pia ningeomba tu serikali yetu kutusaidia tuweze kuwa na police post hapa karibu, kwa sababu hapa tu tumekaa tu na Madam Chief. Katika kaunti ya Kisii, wanaume 3 wamekamatwa kwa madai ya ulanguzi wa watoto. Watatu hao walipatikana wamewazuilia watoto 10 walio chini ya umri wa miaka 10. Watoto sasa walikuja usiku wa leo. Juzi walikuwa peke yao vijana wawili.
Maafisa wa polisi waliwanasa wanaume hao na kuwapeleka watoto hao katika kituo cha polisi ili kuhojiwa. Watoto 10 wadogo kati ya miaka 5 na 7 na wazazi wao wanaume 2 ndio bado pia tunachunguza. Pia tumeshirikiana na ofisa wa kaunti ya watoto ndio tujue afya ya watoto pia iko sawa, maslahi yao iko sawa. Walipohojiwa, wanaume hao 2 walidai kwamba walikuwa wanasafirisha watoto hao katika makao ya watoto ya kanisa la Sabato Eberenge katika kaunti ndogo ya Kenyenya. Rais wa kanisa la SDA eneo la kusini mashariki ya Kenya, James Ondabu, ambako makao hayo ya watoto yamesajiliwa, hata hivyo alikanusha uwepo wa mpango huo wa ufadhili. Na katika maadhimisho ya siku ya faru duniani ambayo huadhimishwa tarehe 22 mwezi Septemba kila mwaka, Wizara ya Uhifadhi wa Wanyamapori ilizindua kampeni ya 7 ya kuokoa na kuwalinda vifaru weusi inayokusudiwa kuendelea hadi mwaka 2026 kwa lengo la kuongeza idadi ya wanyama hao humo nchini. Black rhino population ranks 3rd after South Africa and Namibia, and that we host approximately 80% of the eastern subspecies of the black rhino. In all the 7 sanctuaries or rhino places that we have beefed security. Kenya Wildlife Service and the partners have made sure that we have made it extremely difficult for the would-be poachers to even be able to penetrate us. Na mengi zaidi kuhusiana na hayo ni mwendo wa saa 3 usiku na mwanahabari wetu Alvin Kaunda. Na tukisonga mbele, mtazamaji, zaidi ya mashirika 300 ya sekta ya kibinafsi yamejumuishwa kwenye mfumo wa utambulisho wa kidijitali unaofahamika kama Maisha Namba. Hii ni kulingana na katibu katika Wizara ya Uhamiaji na Huduma kwa Raia Julius Bitok, ambaye vilevile amehakikishia sekta ya kibinafsi kwamba mfumo huo unaambatana na sheria. Wakati wa mkutano na wadau uliohudhuriwa na wadau wa sekta mbalimbali, katibu katika Wizara ya Uhamiaji na Huduma kwa Raia Julius Bitok alihimiza sekta ya kibinafsi shirikiana na serikali na kusaidia kubuni mpango wa kuhifadhi takwimu kwenye mfumo uliopendekezwa wa utambulisho wa kidijitali unaofahamika kama Maisha Namba. We have about 300 organizations which are using our IPRS. They are able to do what we call know your customer, including all the banks, including all the telcos, including other agencies within including manufacturers, including many other agencies. So, and I want to say that the current system is good, but we want to make it better. That is why we have an IPRS upgrade. And we are saying we want to connect all the databases in government onto this IPRS so that there will be no time in future when some of the private agencies would want to keep some of the databases for their own use. Bitok alihakikishia sekta kibinafsi kwamba mfumo huo ni bora katika ukusanyaji habari. Right now, I want to assure you, we have submitted a data protection impact assessment report to the data commissioner to confirm all the work we are doing is in compliance with the law. Matamshi yake yaliungwa mkono na wawakilishi wa sekta ya kibinafsi waliopongeza mfumo huo hasa katika ukusanyaji habari. Yes, as partners in this, we are open. We will be giving our memorandums, and we also urge Kenyans to come on board and give initiatives that will make this project a success. For us who operate within the public transport sector, I think we like this because, one, at least it is going to check on our driver behavior. We are going to know our drivers where they are, and the idea that we are linking this with the NTSA is very, very good. Haya yanajiri huku serikali ikiendelea kuhamasisha umma na kuhimiza ushiriki zaidi kabla ya uzinduzi wake. Sarafina Robi, Darubini. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Wikendi. Usiende mbali, tutarejea papa hapa na taarifa zaidi. Serikali ya kaunti ya Turkana ya kualika kwenye kitovu cha utamaduni cha Ekales, eneo la Lodwar,
kwa makala ya 7 ya tamasha ya utamaduni wa Turkana na utalii. Tangia tarehe 12 hadi tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2023. Njoo ujionee asili ya binadamu pamoja na visima vya mafuta vya Lokichar. Kenye kwenye runinga ya KBC Channel 1, Radio Taifa na idhaa ya Kiturukana. You could have cut the harness to avoid being accused of negligence. You think that I'm capable of that? Don't say anything to Danielle. Look, I spent the whole night thinking about what happened, and I don't want them to know. Have you heard about what's going on between Sergio and your wife? Ask your father. We know that what happened to Sylvia was no accident. Someone had cut my harness, which he happened to be using that. Why do you always worry more about my brothers than me? You never cared about me, about my feelings. That is not true. I'm in love with someone else. Naweza kuchapa mpaka nikupatie receipt. Sasa hata umpi nafasi, kwani unajua nini atasema? Ploti ni yangu, karatasi mimi niko nayo. Ukija ukakuta ploti si yake, ananipatia karatasi fake. Kanailo kunaendanga. Wana karatasi? Baada ya ploti. How much? Hata nipatia. Unaacha kula ile unakula na nyamaji. Wewe hata uogopi mbele ya koti. Mzee wewe nakaa ni mkora. No, si mimi, huyu ndio mkora. Huyu ndiye alimpatia fake. Wewe unakula kwa conman na unakula kwa ule mwenye plot. Ndio kazi ya plot. Karibu tena mtazamaji. Field Marshal Muthoni Kirima amezikwa nyumbani kwake katika eneo la Tetu, kaunti ya Nyeri. Muthoni aliyefariki akiwa na umri wa miaka 92 ndiye mwanamke wa kipekee aliyepewa cheo hicho katika vita dhidi ya wakoloni. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliyehudhuria ibada ya mazishi alitoa changamoto kwa viongozi wa eneo hilo kuungana na kuongea kwa sauti moja. Halikadhalika alitetea serikali ya Kenya Kwanza dhidi ya lawama za ongezeko la gharama ya maisha, akisema hali hiyo inatokana na mabadiliko katika uchumi wa dunia. Differently and say different things. But if our interests are threatened, we put our differences aside and speak as one. That is why when there was an issue about the elections of Yala, we put differences aside. I called all the leaders ya Mulima, nikaambia we speak in one voice. Mimi nilifanya kazi na mzee Kibaki vilivyo. Kumbukeni wakati wa Africa's first grand coalition government, because Zimbabwe alifuata kisha baadaye Kenya ilionyesha umaarufu wa utangamano wa kweli. Tume huru ya uchaguzi na mipaka imesema kuwa sava za tume hiyo zina nakala za form 34A kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Wakiwasilisha maoni yao kwa kamati ya kitaifa ya mazungumzo baina ya serikali na upinzani katika ukumbi wa Bomas, afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Hussein Marjan alisimulia matukio ya tarehe 15 mwezi Agosti mwaka uliopita, akidai kuwa kamati ya ushauri ya kitaifa kuhusu masuala ya usalama ilipinga matokeo ya uchaguzi kutokana na tofauti ndogo baina ya mshindi na aliyekuwa anashikilia nafasi ya pili, huku akitaka duru ya pili kuandaliwa. Marjan pia alisema kuwa uratibishaji mipaka utafanywa kwa wakati kwa vile tume hiyo ingali afisini. Gelson Maina anatupasha zaidi. Tume ya uchaguzi na mipaka IBC iliyo iliibua hisia mseto miongoni mwa wanachama wa kamati ya mazungumzo ya kitaifa katika ukumbi wa Bomas, wakati afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Marjan Hussein alipodai kwamba baraza la kitaifa la ushauri kuhusu usalama lilijaribu kushinikiza kuandaliwa kwa marudio ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. I was not there when the NSAC were there, but I was there when I now gave them the results, the final results for them to discuss.
Immediately the one group saw the results, they say this difference is small. We can't allow that. At some point, even the director legal was called to come and guide on what the law says about declaration of the presidential results. It was stressed by the commissioners that we don't need you here. We don't want law. We just want to make sure that everything is done according to expectations. I think there are some constituencies maybe where we had not yet seen the results on the screen. So what do you take of 138? We don't want to see what we saw in Bomas. There were about 20-something that had not been announced. They were going to be announced at that particular time when the declaration was being done. But because of the turnout of the events, and it was going to be done specifically by Professor Gulia, this is also in his testimony, but because of the turnout of the events, it never happened. Vilevile aliambia kamati hiyo mazungumzo kwamba sava za uchaguzi zina picha za moja kwa moja za form 34As kutoka vituo vya kupiga kura na kwamba ziko tayari kwa ukaguzi. The question, are the servers available for forensic audit? Yes, I confirm they are available for forensic audit anytime. And also to clarify that they were used to process the exact replica of the physical forms that are available. So they are available to be compared with the physical forms and the electronic data in those servers. Marjana aliunga mkono mfumo wa Krigla wa mchakato usajili unaotaka kuteuliwa kwa makamishna wa tume hiyo kwa kuzingatia utaalamu wao na kupendekeza hasa wataalamu wa masuala ya sheria na teknolojia ya habari na mawasiliano kuwa makamishna wa IBC. Currently, what we have been having is 7 commissioners. So we wouldn't mind to go with the 7 commissioners because it has worked for us. But should this committee find it wise to give us the maximum of 9, it will be good because it will represent all the regions in the country. Aidha, tume hiyo ilisema kwamba kuchelewesha usajili wa kamishna wa IBC kutaathiri shughuli ya urekebishaji mipaka ambayo inafaa kukamilishwa kufikia Machi tarehe 5 mwaka ujao. Wadau wengine waliotoa maoni yao kwa kamati hiyo ni pamoja na muungano wa vyama vya wafanyikazi KOTU, muungano wa bunge wa wanawake hapa nchini, tume ya kitaifa ya usawa wa kijinsia na kundi la utekelezaji kanuni ya uwakilishi wa kijinsia linalopendekeza kuanzishwa kwa viti maalum bungeni ili kufikia kanuni ya thuluthi 2 ya uwakilishaji wa kijinsia. Vilevile waliunga mkono pendekezo la kubuniwa kwa ofisi ya kiongozi wa upinzani ili kutotoa mfumo wa uchaguzi ambapo mshindi ndiye anayesimamia kila kitu. Giverson Maana, Darubini. Na kwenye biashara, mtazamaji, serikali za Kenya na Ghana zimepiga hatua katika kuimarisha uhusiano wa kibiashara katika nyanja mbalimbali. Serikali hizo zimedhamiria kuondoa vikwazo vya kibiashara ili kuboresha uhusiano huo. Naibu mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Casapreco, Gregory Pitts, amesema kampuni hiyo inalenga kuwekeza katika sekta ya vinywaji humu nchini. Taarifa hii kwa kina ni kwenye kitengo chetu cha habari za biashara. Kampuni ya Casapreco kutoka Ghana inalenga kuuza bidhaa zake humu nchini kupitia kampuni ya Canary International Trading ambayo husambaza bidhaa kama vile maji, majani, soda na sharubati. Akiongea wakati wa uzinduzi wa shughuli za kampuni hiyo humu nchini, balozi wa Ghana humu nchini Patrick Masope alihimiza wawekezaji kutumia fursa zinazochipuza ili kupenyeza kwenye masoko ya bara Afrika. We are not just introduce a product. We are introduce experience that embodies the rich flavors, craftsmanship and passion that Canary stand for, and we hope this will help foster great partnership between Ghana and Kenya. We also like to look at how we can also locally manufacture here and produce in the country, because that is the only way we will be able to compete locally and be able to be cost efficient on the market. Kwingineko, biashara zinazomilikiwa na wanawake zitaweza kupata mikopo ya hadi shilingi milioni 7 isiyokuwa na dhamana kupitia benki ya Family. Akiongea wakati wa uzinduzi wa huduma hiyo iliyopewa jina Queen Banking, afisa mkuu mtendaji wa benki ya Family Rebecca Mbithi alisema hazina hiyo ya kima cha shilingi bilioni 50 itatoa ufadhili kwa akina mama wa tabaka mbalimbali, wakiwemo wasomi, wajasiriamali na wale wa makundi ya kujitegemea. Women in Kenya represent 50% of our population and are today starting
businesses twice at the rate of their male counterparts. So women financial inclusion is one of the powerful levers that can advance gender equality. These are the moments we live for every Friday as we catch up with the world of football. Manchester City go in front. With your favorite stars in rivalries like no other that keeps you on the edge of your seat. Learn a few tricks that keep you ahead of the game and spice it all with unforgettable moments on Dunda Dunda. On Saturday, you're in for another treat as we rock your weekend with all sporting disciplines, bringing you insights on what's happening behind the scenes as we share players and athlete stories, preparations, and celebrate their achievements. Charging to the line! Is it going to be a world record? Yes, it is! She smashed it! Whatever angle you look at, we've got you covered. KBC Channel 1, your true sports partner. Naam, hujambo mwana spoti popote ulipo, karibu sana katika Darubini michezo. Mimi ni Lemoka. Mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za marathoni Eliud Kipchoge ananuia kunyakua taji ya mbio za marathoni za Berlin atakaposhiriki katika makala ya mwaka huu yatakayoandaliwa Jumapili hii huko Ujerumani. Kipchoge alishinda makala ya mwaka kwa rekodi mpya ya dunia ya saa 2 dakika 01 na sekunde 09. Something very special indeed here. Bingwa huyo mara mbili wa Olimpiki alisawazisha rekodi ya Haile Gebrselassie mwaka jana aliposhinda taji yake ya 4 ya mbio za marathoni za Berlin. Hata hivyo, alikumbana na wakati mgumu mwaka huu, huku tatizo kwenye mguu wake wa kushoto likimzuia kuandikisha matokeo bora kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za marathoni za Boston mwezi Aprili. Katika makala ya 48 ya mbio hizo, rekodi za dunia 12 zimevunjwa. Kipchoge ndiye aliyeweka rekodi ya hivi punde katika mbio hizo wa muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 9. Kipchoge pamoja na wanariadha wa Ethiopia Goitom Gebrselassie na Guye Adole aliyeshinda mbio hizo mwaka 2021 ni baadhi ya wanariadha mashuhuri watakaoshiriki katika makala ya mwaka huu jijini Berlin. Katika mbio za wanawake, bingwa wa michezo ya Jumuiya ya Madola katika mbio za mita 10,000, Sheila Chepkirui anasema kuwa ananuia kumaliza mbio hizo katika nafasi za 3 bora. Mwanariadha huyo alimaliza 4 katika mbio za kwanza za marathoni jijini London mwezi wa Aprili mwaka huu. Mwanariadha mwingine wa Kenya atakayeshiriki katika mbio hizo ni Margaret Muriuki. Mwanariadha Tigis Assefa wa Ethiopia pia atakuwepo akinuia kuvunja rekodi ya mbio hizo tena. Joena Bwile, Darubini. Na kongamano la kila mwaka la kamati ya Olimpiki ya humu nchini ambalo limeleta pamoja vinara na katibu wa mashirikisho mbalimbali ilianza jana mjini Machakos, huku washiriki wakielezwa kuhusu masuala ya kisheria yanayoikabili michezo kwa sasa na jinsi ya kuyakabili. Kongamano hilo linahudhuriwa na vinara na katibu wa mashirikisho na wanachama kamati ya Olimpiki humu nchini na Jumuiya ya Madola, wawakilishi wa serikali, waandishi wa habari na wataalamu wote wa spoti. Kongamano hilo la siku 3 haswa linahusu michezo kwa vinara na ushirikiano katika kuendeleza michezo humu nchini. So it is within the team that there are aspects, so you need to drill down. We believe in the National Olympic Committee of Kenya that we need to go back to the drawing board and get the support from the grassroots levels, and that is why we have invited the presidents and the secretary generals of the federations so that we can read from the same script. Things which we know from practice is that the big conversations
Na kaunti ya Embu itaandaa makala ya kwanza ya mbio za nusu marathoni za mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mwea mwishoni mwa juma hili, juma moja baada ya kuandaa mbio za nusu marathoni za Imani 7 Forks. Mashindano hayo yataandaliwa katika wadi ya Makima katika eneo bunge la Mbeere Kusini. Kaunti ya Embu itaandaa makala ya kwanza ya mbio za nusu marathoni za mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mwea. Viongozi wa kaunti ya Embu wameelezea umuhimu wa kuandaa mbio hizo, wakisema zitaboresha hali ya michezo katika sehemu hiyo na pia kukuza talanta mashinani. Mbunge wa Manyata Gitonga Mkunji alitoa wito kwa Wizara ya Michezo kuhakikishia kuwa kuna usimamizi bora wa shughuli za michezo humu nchini, akisema kuwa talanta nyingi zimefifia kutokana na uongozi duni. Tumeona sports mingi sana Kenya ambazo zimekuwa zikifanya vizuri zimeanza kudidimia. Na ningetaka kuambia waziri, yes, tunaongea maneno ya talanta hela, lakini hatutaki ile wakati tunatafuta talanta ya kufika kule juu. We want to see an improvement in running ya national organizations zetu za sports, ndio tuweze kuhakikisha tukitafuta talanta mashinani watu wako na conduit ya kuhakikisha wamefika the highest level. Our theme that day is race to educate. Tungependa zile pesa zote ambazo tutaweza kuzipata pale zitaweza kuwa part ya kitita tunachoita Vision Elimisha Fund cha Makema Ward, kueducate mtoto ambaye ni mwerevu lakini ametoka kwa boma ambayo haina uwezo wa kifedha. Tunataka kusaidia watoto wetu ambao hawajiwezi. Na tumejua ya kwamba na tumeona ya kwamba kuna watoto wengi sana huku wenye hawajiwezi lakini wanataka msaada yetu. Sasa njia moja ya kuwasaidia, number one, ni kuangalia ni talent gani wako nayo, and we are willing na we are ready to support them all through to the highest levels mpaka pahali watafika. Mashindano hayo yatashirikisha mbio 5 zikiwemo mbio za nusu marathoni, mbio za barabarani za kilomita 10 na mbio za kilomita 8 kwa wanawake na wanaume. Faith Akinyi, Darubini, Wikendi. Na chama cha gofu humu nchini kinanuia kuanzisha mafunzo ya gofu katika shule za humu nchini ili kukuza vipaji vya wachezaji chipkizi wa gofu kwa minajili ya mashindano ya kimataifa na kitaifa. Akizungumza baada ya chama cha wachezaji gofu cha Embu kuandaa mashindano yao ya kwanza katika uwanja mpya wa klabu cha gofu cha kaunti hiyo, mwenyekiti wa chama cha gofu humu nchini Philip Ochola alisema kuwa chama chake kimejitolea kabisa kukuza talanta za wachezaji chipkizi wa gofu katika azma ya kuboresha viwango vya mchezo huo humu nchini. Aliongeza kusema kuwa hatua ya kufungua uwanja mpya wa gofu katika kaunti ya Embu itapunguza msongamano unaoshuhudiwa kwa sasa katika viwanja vya gofu humu nchini kutokana na idadi kubwa ya wachezaji wa gofu. Katika likizo ya watoto ya August hapa tuliweza kulaunch junior golf, na tulikuwa na junior golf kwa hiyo holiday about 25 to 30. Kwa hivyo hii golf tumeiextend kwa watoto wetu na ilikuwa ni ya kufana sana, na kuna watoto ambao tunawaendeleza weekends wanakuja wanaendelea practice yao. For the seniors who've been able to support the young upcoming leaders like the captain, it's helping us to demystify golf, that anyone around here can play golf. Naam, bila shaka mpaka hapo tunafika mwisho wa Darubini Michezo, lakini kukutaarifu tu ni kwamba misa ya wafu ya kumwomboleza mwanahabari wa michezo Sean Kadovilis iliandaliwa leo huko Westlands katika Consolata Shrine. Tunatoa rambirambi zetu sisi kama wanahabari wa michezo na shirika nzima la KBC kwa ndugu, jamaa na familia ya Sean Kadovilis. Leo usiku pia kutakuwepo na Harambee Starlets na Cameroon. Mimi ni Art I Lemoka na nimetoka. Namnanti. Umesaza nini? Hatuna la ziada. Na ndio kama hivyo Waswahili wanasema kwamba unapobeba maji yako mwenyewe ndio unajua thamani ya kila tone. Mazungumzo baada ya habari.
Naitwa Harith Salim. Nami naitwa Nancy Onyancha. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo alikuwa Byron Abuli. Tukutane tena wiki ijayo papa hapa majaliwa.